Good afternoon. We are continuing where we stopped yesterday, and we are not going to pass through the whole lecture as planned, at least not now, because I would like to proceed to the next topic. So by the beginning of next week, we start with the rhizosphere. So what was planned here was some talk about interaction that I may include these topics as we go along later on. Okay, so this is where we stopped yesterday with definitions of communities, populations, ecosystems, and the definition of community structure. This type of definition of parameters that compose what we call the community structure seem to be very simple. And they are very simple by definition. But their applications and analysis are extremely difficult, as you will see later, especially when Zohar will talk about it in this class. Đây là cái ba cái thông số mà tạo nên cái mình gọi là cái cấu trúc vùng xã. Ba cái thông số này nhìn định nghĩa thì rất là đơn giản, nhưng mà thực ra nếu mà đi phân tích về nó thì nó phức tạp mà nhiều xã hội mình sẽ thấy trong cái bài tiếp theo. We talked about the bacteria this morning and the other day, just to give you a taste, just defining the composition, what types you have when you're talking about bacteria is already something quite difficult. Ví dụ như là mình nói về vi khuẩn hay ở đây thì mình chỉ mới xác định một cái là nó là loại gì thôi, những cái thông số thứ ba là mình thấy rất là phức tạp. Okay, so we're going to see now a few other definitions which are very important to understand the relationship between organisms and the environment. Và sẽ thêm một số khái niệm cơ bản là nó biểu hiện sự mối quan hệ giữa môi trường với lại vi sinh. So we have a lot of different organisms in the environment, and these organisms fill up diverse ecological niches. Mình có rất là nhiều loại sinh vật, và những sinh vật này thì nó là những cái ổ sinh thái ở đây. Okay, so what is an ecological niche? An ecological niche is the ecological space which is occupied by a species or a population. Ổ sinh thái là gì? Ổ sinh thái là một cái không gian sinh thái mà trong đó bị chiếm đóng bởi một loài hoặc là một quần thể. Ổ sinh thái à? Okay? So, if we try to detail this a bit, it's how a population responds to the abundance of its resources and enemies. Trong cái không gian sinh thái đó thì mình sẽ tìm hiểu là cái vùng thể nó phản ứng với lại cái nguồn tài nguyên và cái kẻ thù trong không gian sinh thái. So, meaning if for instance a certain population sees a lot of nutrients which it can use, how will it respond? Will it respond by increasing its population size very rapidly? Will it respond by growing more slowly but taking in a lot of reserve material? Will it respond by, as we will see here, altering its environment in one way or in another? Ví dụ như trong một cái môi trường thì cái quần thể nó sẽ phản ứng với cái điều kiện như thế nào? Hai cái phản ứng là đầu tiên là có thể là nó sẽ phát triển thật là nhanh, nó tăng kích thước quần thể lên, nó sẽ phát triển chậm nhưng mà nó sẽ lấy nhiều chất dinh dưỡng vào trong. And as for instance this population is growing, how are the other organisms around it responding? For instance, if this population could be eaten, could be preyed upon by predators, how will this come up? What the predators will do vis-a-vis this population which is increasing? Would they eat more of it or not more of it?
So all these kind of interactions constitute what is called the ecological space or the niche of the species. Vâng. Khi mà cái quần thể này nó phát triển á, thì những cái quần thể của sinh vật kế bên nó sẽ phản ứng với quần thể này như thế nào? Ví dụ trong cái trường hợp là con săn mồi, con săn mồi, thì nếu quần thể trong mình đang nói nó phát triển lớn thì cái con hút săn mồi này nó ăn nhiều cái quần thể kia hơn là ít hơn. Và những cái tác động đó thì nó tạo thành một cái gọi là không gian sinh thái hay là ổ sinh thái. Very importantly, the abiotic or the physical environment is also part of the niche. It affects the population and the relationships to resource and enemies. For instance, the pH greatly affects the niche concept, or the aeration, the dryness, all these, the type of minerals if you're talking about microbial soil. These kind of things affect also the niche determination. Còn một số những cái tác động nhân tố môi trường như những cái nhân tố vô sinh hoặc vật lý, ví dụ như là độ pH hay là sự thông khí oxy, hoặc ví dụ như những cái loại kim loại nặng thì nó sẽ cũng ảnh hưởng tới cái hệ sinh thái. Okay. So, question is, can two or more species populations occupy the same space? Physically, can two populations, two different species, be together very closely in the same space? Or should they be always very separated when we're talking about niches? Dạ, câu hỏi là không hai hay là nhiều lần ở trên nó sẽ còn một cái không gian hay không? Nếu mà nói về lý tính thì là hai cái loại nó sống gần nhau hay là tách biệt khỏi nhau? Okay, so let's have a look at it. Here, for instance, you have here soil, and this is quite large. But you can imagine that this is a very small clump of soil, and within this very, very little space, you may have populations of bacteria that do what we talked quite already a lot in the past days, like nitrogen cycling. So these different bacteria, some doing nitrogen fixation, some doing aerobic oxygenation of the nitrogen, some doing denitrification anaerobic processes, can live together in the same space because, although they may overlap spatially, they all have a different niche because they do different things. Đây là cái sơ đồ hạ là cái hình bên quá trình bên đây là những con vi sinh vật nó không có khả năng cố định đi cơ mà trong cái điều kiện là hiếm khí, còn bên đây là hiển khí. Nó cùng sống trong một cái hệ sinh thái nhưng mà thực chất đó là mỗi con thì nó có những cái ổ sinh thái riêng của nó. Mình nhìn thì có vẻ nó chồng với nhau nhưng thực chất mỗi con nó đều có những cái ổ sinh thái riêng. And actually, often, as in the case here, they can actually only function when they are together, and one is present, providing the substrates for the other one to survive. Và trong cái trường hợp này thì những cái con vi khuẩn này nó phụ thuộc vào nhau và nó chỉ tồn tại khi mà có sự hiện diện của những con kia. So niches are also interconnected, and the whole niches together form part of the ecosystem. Những cái ổ sinh thái thì nó có liên thông với nhau, và nhiều cái đó, nhiều cái ổ sinh thái thì nó tạo thành một cái gọi là hệ sinh thái. Okay. When you look in soil, for instance, you would say an infinity of niches, because the functional diversity, not only the taxonomical diversity, the functional diversity, what each organism can do, is very, very large. Không, cái sự đa dạng này không chỉ là sự đa dạng về cái loài, phân loại mà còn đa dạng về chức năng, như là những con sẽ có những cái chức năng khác nhau. Again, when we look at these things that we saw in the first lesson, this may become more clear now that at the different scales, this scale and the small scale and the smaller scale, you have different species that combine and a very large diversity of niches and organisms. Ví dụ như cái này là mình đã học cho mấy ngày trước rồi, thì là coi lại dễ dàng hiểu là ở những cái quy mô khác nhau thì những con vi sinh vật rất là đa dạng về cả chức năng nữa, nó là phân loại. In these niches,
in these different spaces and functional spaces, you have organisms that behave very differently. I gave the definition yesterday, I think, of oligotrophs and copiotrophs, and let's have a look again at this definition of I talked only about oligotrophs. Now I'm going to start with another type of bacteria, which are called the copiotrophs. Copiotrophic, copio means abundant, a lot. Trophic means eating. So these are organisms, like bacteria, that like to eat a lot. Like us, we go to food, every 3 hours we have a lot of food. Copiotrophs. Giờ mình học cái định nghĩa là hai con hay là vi khuẩn. Thế là cái con đầu tiên là copiotrophs, cái từ trophs làm sao có nghĩa là ăn bình dân này. Đó là giúp copy là nhiều, hay là con này nó thích ăn nhiều. Hay đó ví dụ giống như mình vậy, mình mỗi lần đi xuống gần đây mình ăn quả trời. Okay, so they function optimally in the presence of abundant, readily available carbon sources. So food, carbon, which they can break down easily, and that comes in abundance. Where do you find them when we speak about bacteria and soils? You find them in the rhizosphere and in living and decomposing tissues. So in living tissues, including pathogens, in decomposing tissues, including necrotrophs, so organisms that live on dead tissues. Và cái con này nó chỉ có thể bị chức năng là khi nó sống trong cái môi trường mà có cái nguồn carbon dồi dào, mà cái nguồn carbon này có sẵn, nên là nguồn carbon này dễ phân hủy. Có thể là nó nằm trong cái vùng đại rễ, những cái mô sống hoặc mô đang phân hủy. Mô sống thì là những con mà ký sinh gây bệnh, như những con tác nhân gây bệnh thì là nó sẽ. Okay. Why do we find them in the rhizosphere? Tại sao What's special about the rhizosphere? cái vùng đại rễ nó có điều đặc biệt mà mấy con này sống? In that matter, what is special about the rhizosphere? Why copiotrophs are found in the rhizosphere? Cái vùng đại rễ là cái vùng đất mà nó còn bám trên rễ cây, chỉ tác động nó có những cái chất của rễ cây tiết ra. Any idea? No? Nhờ rễ nó có oxy. As we mentioned a few times, in the rhizosphere, so if that would be your thought, today the root is a bit different. In the rhizosphere, there's a lot of secretions from the root, including carbon sources. We mentioned sugars, amino acids, proteins, and different stuff. And this is very rich. So the bacteria in the rhizosphere that can utilize these rich substrates are copiotrophic. They can enjoy this very high energy meal or very rich meal, and they can proliferate. Tại vì cái vùng rễ cây thì nó sẽ, cái rễ cây nó sẽ tiết ra những cái chất đó cho xung quanh cái vùng rễ, nên cái vùng này nó rất là dồi dào carbon, nhiều amino acid, protein, và những con vi khuẩn nó sẽ tận dụng, hay gọi là vô sát nghĩa thì nó sẽ tận hưởng cái bữa ăn giàu năng lượng này. On the other hand, you have, I mentioned them earlier, the oligotrophs. Oligo meaning little, scant, trophic meaning prevent eating, so the ones who eat little, their function optimally when carbon sources are present in low amounts, so at the low level of carbon sources, or when you have carbon sources that are not broken down very easily. Sugars, amino acids, proteins, fatty acids are easily broken down, but on the other hand, organic matter in soil, like the humus in soil, the organic matter in soil, or organic matter in the sea, is stable organic matter is broken down very difficult, very slowly. So these oligotrophs function better when there's little carbon sources or carbon sources which are more difficult to break down. And you find them in soils, not in the rhizosphere, but in the mud soil, in the rivers, in the oceans, in other places. Cái loại vi khuẩn thứ hai là vi khuẩn ăn ít, đây là nó hoạt động ở trong những cái môi trường mà có nguồn carbon thấp, hoặc là cái nguồn carbon nó khó phân hủy. Những cái như là carbon, đường, amino acid và protein, đó là những cái nguồn mà một là nó dễ phân hủy. Còn những cái nguồn mà carbon mà trong đất không phải là đất hình rễ nha, mà đất thô ngoài, thì trong biển thì nó rất là khó phân hủy, nó phân hủy rất lâu, rất chậm. Thì
cái con oligotropic này nó có thể hoạt động ở trong môi trường đó thôi. Những cái con này có thể tìm thấy trong đất, trong sông và biển. Và đất này là em nói nếu mà là đất ở bên ngoài chứ không phải đất trên đáy. Now, if you want to grow this bacteria in the lab, do you think which one will grow usually? Which one will grow faster in the lab? These ones or these ones? Or in the environment? Nếu như mình nuôi cái hai con này trong phòng thí nghiệm thì theo anh chị nghĩ là cái con này nó sẽ phát triển nhanh hơn. The oligotrophs will grow faster. Why? Because they need more nutrients. They They need more nutrients. the oligotrophs need more nutrients, but the oligotrophs they function optimally when carbon sources are low, not many. Actually, they don't need a lot of nutrients. They need few nutrients. A low amount, oligos, they grow in the presence of low amounts of carbon, not of high amounts of carbon sources. So they grow in the rivers, in the ocean, in the soil. There's not a lot of carbon source, or carbon sources which are difficult to break down. These ones grow with a lot of carbon sources, with a lot of sugars, for instance. You put a lot of glucose, these ones will grow. You put a lot of glucose, these ones won't grow. Cái con oligotropic thì nó hoạt động tối ưu ở những cái điều kiện mà có nguồn carbon thấp, nguồn carbon khó phân hủy. Vậy nếu mà mình nuôi trong môi trường mà có nhiều gluco thì chỉ có con gluco nó mập, còn con này nhiều gluco sẽ không. Actually, often oligotrophs are inhibited by high concentration of resources, carbons, for instance. Do đó thì cái con này nó bị ức chế ở cái điều kiện môi trường có nhiều có nguồn carbon cao, có nồng độ carbon cao. So the type of medium we're using in the lab, the NA medium, is it a medium for copriotrophs or a medium for oligotrophs? Vậy nên chị là cái môi trường NA đó, cái môi trường dinh dưỡng chung á, thì nó là dành cho cái con oligotropic hay là con Copriotrophs, exactly. So the NA medium is a medium that will mostly get copiotrophic bacteria. Trong môi trường đó mình sẽ thu được hầu hết là đều là con And this fits well for the bacteria that grow in the rhizosphere because there's a lot of compounds in the rhizosphere. Okay. Now, there's a different dynamics often between this type of population, but we have to define another type of behavioral population, and this is the strategy for growing. Not only what you're eating, but also how you decide how to expand your population. Okay? So we have basically two types. One type is called the xynogenous, and the other one is called the autochthonous type of growth population, growth strategies. Đây là loại động năng của quần thể thì nó khác nhau giữa hai loại nãy mình nói rồi. Trong đó thì có hai cái loại sinh trưởng, đó là cái xymogenous, cái em đó là nó họ sẽ có định nghĩa riêng nói đấy nên mình sẽ nói. Còn cái loại thứ hai là autochthonous, cái là tự dưỡng. Okay, this is exemplified by taking, for instance, space in the soil. Okay, and at a particular moment in time, so this is time, this is the population size. Population size. At a certain moment in time, there is fresh substrate that comes in here. The fresh substrates can be, for instance, a root growing and reaching a certain point in the soil. Ví dụ như là bây giờ xét trường hợp đây là cái đất vùng hệ rễ, thì tại một cái thời điểm xác định, ví dụ như là cái rễ nó đang lớn, nó sẽ tiết ra một cái gốc là ngay cái gốc đó. Okay, so when the substrate arrives here, you have the populations. We have this autochthonous population in green and the xynogenous population in red, which are at these levels. The autochthonous population is more abundant than the xynogenous population.
substrate. And what do we see in time? That the fresh substrate is being utilized. Okay? Who is utilizing the fresh substrate according to what we're seeing here? Is it the homogeneous population who is utilizing the fresh substrate, or is it the autochthonous population? Again, this is time and this is population size. Khi mà thời gian trôi qua thì theo anh chị nghĩ là cái con nào sử dụng cái cơ chất này, cái con tự dưỡng hay là cái con sinh ra con Zymogenous. The zymogenous organisms here, zymogenous bacteria, here are the ones who are taking advantage of the substrate and they are growing. They're growing, so they're using the substrate. The population increases until there's no more of the substrate and the population starts to decline again. Okay? Now, the autochthonous population is not affected by the input of fresh, let's say, easily breaking down carbon source. Sau khi mà cái con zymogenous nó tận dụng cái cơ chất rồi thì nó sẽ chuyển nó tăng lên cho tới khi mà cái cơ chất nó hết thì cái tỷ lệ cái quần thể nó sẽ giảm, sử dụng quần thể nó sẽ giảm. Còn cái con mà tự dưỡng thì nó không có chịu ảnh hưởng gì của cái việc mà thêm cái cơ chất trong môi trường đó. Okay, so if we're looking at what is going on here, you have this root, and the root, of course, is going down, it's growing. Now you have some bacteria here, okay, different types of bacteria, okay. So these bacteria include both zymogenous and autochthonous bacteria populations. Cái minh họa về cái sự phát triển của thể đầu tiên nó đang phát triển ở giai đoạn đầu thì trong đó có rất nhiều loại vi khuẩn, trong đó có bao gồm ba sinh vật, vi khuẩn tự dưỡng và vi khuẩn sinh ra. So as the root is growing, it reaches this point in the soil, and of course the root always secretes what we talked about, it secretes many compounds, okay? So now this population here is now, well, this one, let's say is now here, okay? So the zymogenous population, part of this one, will be able to utilize the compounds and the population will increase, okay? So there will be a lot of the ones that can use the compounds. The other ones, they will stay the same. They won't be affected or a little. Là tới khi mà cái rễ nó phát triển cho tới cái chỗ mà có những con vi khuẩn đó thì cái rễ này là lúc nào nó cũng tiết ra những cái chất, những cái nguồn carbon. Thì khi mà tới được cái chỗ đó là những cái con vi khuẩn mà sinh ra nó sẽ tận dụng cái cơ chất đó rồi phát triển nó làm tăng cái quần thể của nó lên. Trong khi những cái con tự dưỡng thì nó vẫn giữ nguyên vậy, nó không có gì tác động hết, hoặc là chỉ nó rất là nhỏ. To be more precise, they still can be affected, these ones, by indirect action, because some bacteria will grow to very, very high populations, and of course they will change the environment. They will produce compounds. Some of these compounds may be used by alloptones. Some of these compounds may inhibit some of the alloptones. So it's complicated interaction. But if we're looking just at the general reaction of the alloptones population to the presence of fresh substrate, it's very good. Nói một cách chính xác thì cái con sinh vật tự dưỡng nó vẫn chịu ảnh hưởng của cái rễ, nhưng mà thông qua một cách gián tiếp. Đó là khi mà những cái quần thể của con Cnsh nó phát triển cao thì nó sẽ tạo ra những cái chất, và những cái chất này đó là nó độc, nó ngẫu nhiên nó biến thành cái chất dinh dưỡng cho con tự dưỡng, và con tự lấy những cái chất này để tăng. Nhưng mà mình đang, đó là một cái tương tác tạm, mình đang nói là cái mức độ KOS. Bình thường thôi thì nó là không có chuyện. Okay, now what happens once the root has passed? So this is like the old part of the root, or maybe the root has died. Then of course these populations, which are at a high level, now don't have any more food, so they start to die and be reduced, and they come back to the same level they were at the beginning, more or less. Khi mà cái rễ này nó bắt đầu chết thì nó sẽ không sinh ra những cái nguồn hữu cơ nữa, thì lúc đó thì cái con sinh vật Cnsh nó không còn là thực phẩm, không còn chất dinh dưỡng nữa, thì nó sẽ bắt đầu chết và nó trở lại cái kích thước của quần thể ban đầu so với lúc khác. Okay, so when we're looking
and isolating populations from the rhizosphere, we are mainly isolating this type of population. Do đó mà khi mà mình phân lập vi khuẩn từ trong cái hệ quần rễ thì thường mình phân lập nhiều đó là của cái con Cnsh. Okay? So we are selecting and enriching for more copytrophic and fast-growing bacteria. These bacteria are found originally in soil but at a low population, and they take advantage of events such as the growth of a root. Lúc mình phân lập thì mình sẽ chủ yếu phân lập được những cái con mà ăn nhiều là copytrophic, là những con này nó tận dụng cái lúc ban đầu trong đó thì nó có số lượng rất là ít, nhưng mà nó tận dụng những cái sự kiện xảy ra trong đó, ví dụ như có rễ trong đó để nó phát triển cái vùng thẳng. Okay, so this is exactly what is stated here. Zymogenous, it's also called indigenous. They multiply fast when metabolizable substrate is available, to decrease fast when substrate is exhausted. And the autochthonous or indigenous, the zymogenous, this is the definition. The autochthonous, the local origin populations include resting spores and are the ones who are not really affected by this type of changes. Something important when we're talking both about autochthonous and zymogenous, we're talking about indigenous, which are local populations, not populations which are involved. Okay, this is different. This is another definition that's Đây là hai cái định nghĩa của hai con này. sorry. Hai con này là những cái con sinh vật đại xứ, nhưng mà khác nhau là cái con đây thì nó sẽ phân chia nhanh khi mà khi cái nồng độ, cái cơ chất thì nó có sẵn trong đó, nhưng mà khi cái cơ chất nó hết thì nó sẽ giảm. Trưa này mới còn mấy trường hợp giảm cái tốc độ sinh trưởng của nó. Trong khi đó với cái phần tự dưỡng thì nó có thể đại xứ có trong đó luôn, nhưng mà nó không chịu ảnh hưởng của cơ chất đó. Và khi nói về cái con tự dưỡng con Cnsh thì em nói về cái con có sẵn trong đất. Còn có một loại định nghĩa khác về cái con khác là nó không có sẵn trong đất, nhưng mà thầy sẽ không nói được nữa. Okay, when you look even at the definition here in the zymogenous organisms metabolizing simple sugars in plant tissues, in the zyme, this of course would be very important for pathogens which will invade the plant. The pathogens are mostly zymogenous organisms. Ví dụ của cái con Cnsh là những con sinh vật có khả năng đồng hóa đường ở trong mô vật. Okay, now lastly, something we have to take in consideration when we're looking at these dynamics in time is that things change. So the population, for instance, of the zymogenous bacteria is decreasing because the substrates are going down. But as we mentioned, it has a niche and it's interacting with other organisms. So what can happen? So this is, for instance, the fresh, again, the time and the population size. The fresh substrate, the root tip is arriving here. The population of bacteria is increasing to a high level. And then this population of bacteria provide food for protozoa. So these bacteria are eaten by the protozoa. The protozoa eats the bacteria and contributes not only the decrease in the nutrients, but the fact that they are eaten by the protozoa contributes to the decline of the population of the bacteria. Là đây là cái như là cái sự liên kết giữa các động của con động nguyên sinh với con vi khuẩn mà sử dụng cơ chất. Thì khi cái mà nó có sử dụng cơ chất thì cái quần thể này và khi nó tan thì nó sẽ xảy sinh ra những cái chất để làm chất dinh dưỡng cho cái con động vật nguyên sinh nó ăn. Và khi mà động vật nguyên sinh này nó ăn cái con vi khuẩn này thì nó sẽ làm giảm cái số lượng của cái con vi khuẩn làm cho cái quần thể nó đầu đi xuống. Okay, and these protozoa themselves can be eaten by mites, which take advantage of the larger population of protozoa, which are eating the bacteria to multiply. And also the mite population may increase as it's eating the protozoa. Finally,